Oo, setelah kan. First click to. Para na. Alright mga boss, welcome back sa ating channel, and ngayon we are going to Simala Shrine in Cebu nga, Cebu. And well, main goal natin ngayon sa vlog na to is not about di natin i-vlog yung papunta pag nasa loob na tayo ng shrine, but I wanna test again our Mirage Hatchback 2018 model. This is a manual transmission, and I wanted to check again kung ganun pa din ba siya katipid just like when I first got it. So it's been more than 3 years, so mga 3 years and 4 months na nasa amin tong sasakyan na to, and so far I did not have any trouble with it. Sir, go-offline man din yung ganito. Okay ra, sige na, ako ibalik ng Ako lang, gini si Buwan. sige, salamat. Sige. So, yun. Pumunta tayo ng Simala. Asan na ba tayo? Wait lang ha. So yun, test lang natin kung ganun pa din siya katipid, just like when we first got it 3 years ago. So usually yung consumption nito, mga takbo natin is around 60 to 70 kilometers per hour lang. Usually mga around 24 to 25 kilometers per liter based on my experience. So I wanna test again this time kung ganun pa din ba siya katipid just like when we first got it. So yun yung gagawin vlog natin. So first is we're in Dumaguete right now, so we are going to Sibulan port. Doon tayo sasakay ng Roro, and we are heading to Liluan port in Cebu. Tapos doon tayo after that straight na tayo pupuntang Cebu nga, which is doon located yung shrine, Simala Shrine. So we were doing this yearly supposedly, but yun, nagka-pandemic nga, so it's been 2 years na hindi kami nakapunta doon. So we are going there after 2 years, going back to Simala after 2 years. So alright, samahan nyo kami and let's enjoy the ride. Time check natin ngayon is 5:29. Yung Roro is 6 AM yung schedule.
that is Cebu Island, and that small island there is Simala. Now we're moving. Negros area. So that's why lagi akong naka-uphill sa aking motovlog kasi nga yan yung structure niya, yung maraming bundok kumbaga. Alright, so Cebu Island. If you compare Cebu Island saka yung Negros Island, mas talaga, mas maraming bundok sa Negros. Alright. Ay mga boss, kakarating lang natin dito sa Liloan Port, and so papunta na tayo. Actually punta muna tayo ng Karkar, which is I think after Cebu nga siya, so I don't know how many kilometers siya from Cebu nga. Ay dadaanan tayo doon, tapos balik tayo ng Cebu nga para punta tayo ng shrine. So saglit lang tayo sa Karkar City, and doon na sa Karkar City natin dito check kung ano yung fuel consumption ng ating 2018 Mirage Hatchback. So malalaman natin kung same pa ba siya, ganun pa ba siya ka fuel efficient. Last vlog natin doon tayo sa Japanese shrine, yung island na sinabi ko, Subilan Island. So yan yun, Subilan Island, yan yung nakita natin yun sa last vlog natin. 2019 last namin pumunta dito before pandemic. Done last time, napaka-smooth na namin, ang pagpo namin. Ilan pa kami nun? 6 kami lahat. Oh my God! Nagsiksikan kami dito sa Mirage na to last time. So dati napaka-smooth ng takbo, pero ngayon napaka-pangit ng daan. I don't know. After it's 2022 and grabe, from Liloan Port, grabe yung daan. May ongoing na construction, pero hindi pa ganun ka lawak yung na-covered siguro. As in, basta kasi
Grabe, lubak-lubak yung daan. Naninibago ako kasi hindi naman ito ganito dati. Yan lang, share ko lang. Alright, see ya. Dito po kalubak dito. Hindi naman lahat pero napakarami pong lubak na. Wala ko siya na signal. Bak na wala siya ng signal. Napakaraming lubak na daan. Siguro, I think really sa ulan and mga malalaking sasakyan. So, as in, grabe. Change of plan, so supposedly punta tayo ng Argao, but then meron na palang Jollibee sa Argao, so doon na lang tayo bumili ng pang pagkain. So time check, it's 9:52. Diretso na tayo sa Cebu nga. I think that's the next town after Argao. I'm not really sure, so that's gonna be our next destination. Tapos punta na tayo ng shrine. Finally, we were able to get the data, no? So the fuel consumption of our 2018 Mitsubishi Mirage Hatchback. So based on our record, it's 5.2 liters per 100 kilometers. So we calculated that's around 19 kilometers, 19.2 kilometers per liter. So yun yung fuel consumption natin. Sa takbo yan, mga around 60, 70, 80 sometimes. Mostly 60, 70 kilometer per hour sa speedometer natin. And marami rin tayo mga like tumigil tayo or stop and go, especially sa daan na di pa ganun ka smooth. Marami pang under construction, tapos maraming mga lubak-lubak, to be honest. Uwi na tayo ngayon, going back to Negros Oriental. Uwi na tayo, and dito naman tayo sa mga lubak-lubak na daan. So hanggang sa next video natin mga boss, and ride safe na lahat. See ya.